So okay, now let's continue and let's try to finish this chapter as quickly as possible so we can get to the more exciting topics. 지금 아주 모투네 아니 마 조에 인스 가서 단다디 지시도 아니 강교교 차와 지긴 And now the next thing we have to talk about is also certain types of how light is being emitted, also which you can also find in nature or we produce it technically. 단다디 왜 깨드린 제저와 깨드린 제디 아니 고 랑중기 ngobo nanglola ngobo mangoji 왜 깨드린 지그레스 야 맞아 미기 아니 체도니 깨드린 제와 요래 아데데 깨드린 제당 카직마 모두 슈비스. So one of these phenomena is called the fluorescence. 다디나노 찍데라 가지고 민테 셀라는 민다기 요레스. And that is for many or for some materials when they are illuminated by ultraviolet light. So that is light which we cannot see, but they are then going to emit visible light. 다디 단지여와 디 단다디 제스네다 단다 ngobo데 카치기 다 수쟁 ngo보 카치기 콜라 왜 디나로네 왜 묵치 왜저와 디니 포용디 안 디기 누바디 아니 ngo보디기 송네 안디 왜 치료 제저레스 묵치 왜디 당 아주 랍세 마스나 토타니로아 아주기 통통이요 마레스 미기 통통 마레스 대가. Okay, and what happens is the following. So when an ultraviolet photon is going to hit an atom of this element, it excites the electron over several energy levels. 저다 묵치 왜디나 왜 누바 첨부로와 디디기 아니 왜디 데라 포유디스 단다 제데라 포유디 디나기 아니 록디 디데 아니 야 누바 땅게 레스트라 디 땅유디 다 코라 디 누바디 렘바 오만네 코마 나로기 코마 타가라 로 마임바치네 렘바 니숨 데데 게네 아니 야 총루고요 레스. So the electron making a large jump not just to the next one but over several. 저다 디 나로라 아니 록디 디기 로 누베 렘바 코마 타가라 총바 마임바치네 렘바 카셰시네 야 총루고요 레스 디 총갸마스나 체갸비고요 레스. It's because ultraviolet light has a very high frequency, so it has a large energy. It takes all this energy, bumps it into, and excites them over several levels. 저다 디 임베 견생 가르치는 연구요 레슬라바이나 묵치 외저라 콜라 되세 차네 되세 시라기 아니 토브레스 되세 토브 인자 외들 누바 침부체 딘디기 누바 편침부지 아니 로드이라 아니 레비온디 라ion디 잠발라 아니 디 토발라 데네 로드이디기 아니 짐바 카시지파 게네 아니 총도고요 레스. Now, however, when it de-excites, when the electron de-excites, it will go back in smaller steps. 이나야다 딘디기 누바 디 파르마톱 등에 록드이저와 디 마사윤디 라코 방림치네 아니 마사기요 레스 네단 디나로라. And when it does this, it emits visible light. 진짜 디코 카르소레 림바치네 마사기요 손자 디기 아니 뉴케디 총아체 아니 왜 마치르체디 가족이 통투에기 아니 왜기 왜디 치르체 연거레스. So that means it emits light which is in a frequency range which is visible to us. 진짜다 통롱기 왜 치르체스요디 디데기 왜디 가족이 통투에기 아니 왜기 되세기 캡세지와 디 난게 아니 왜 아니 디기 치르체기레스. Now this phenomena we call it the fluorescence. 딘디기다 카르소레 가족이 아니 제림딜라 아니 테세르스라니 밍다레스. And it can occur naturally, like here in some stones. 딘디디다 고 랑중도 주베 아니 ngobo딘디나 통해요 레스페나 샤샤고나 디 도지라 도디 아니 고 고란 테세르체 두고요 레스. But we can also produce fluorescence colors. 내가 어떤 간주기야 미기야 딘데 촌딘데 라 아니 양라기 촌딘데 아니 고 디기 계주에 소토고요 레스. So in particularly, so many countries use this concept of fluorescence colors to secure their currency. Cure their currency, their dollar or their money bills. 알레 아니 더 롱바 망고지기 소소기 쇼고르여와 디가라 아니 촌디 아니 주고요 레스.
So if you want to check if the money is real or not, they hold it then under a small fluor or under a small UV light bulb, and it would then start glowing in a very specific pattern. Dini musun zada ngulorchik sholorchik ani ngomone redu remendo tayala rwa ani di ani we thanda mukchi we na la shawa ina rwa ani sholo ngoma du zu ina ta we di phosa we jala ko cheria go zu res. No? But you wouldn't see it without without this light bulb. Dini ina ya ta dini di ko yunde nga zu du stana thong we cheria di ngo ma res ka we di ta mukchi we ki shedo jerwa di gi wola ani shago res. Now this fluorescence principle, we are also using it in fluorescence lamps. Da di gi ani kare gyurim sora di nga zu gi dan lokshu na lo la rwa ani pechu che wa yung go rest di ani tetser gi lokshu du na lo la ani chungwa di yung go rest. So in the fluorescence lamps are working the following way. You have a long filament which is filled with mercury vapor. Da di gi lokshu che rwa lokshu di sudan di kandes re la wa ina ni she gi shebu ring bu ji ba che di nang lo la ani di gi kang sha res kharsore nguchu gi lang su sur mercury vapor. Yeah. Nguchu lang ba gi ani kang sha res. Okay, and you have on one side you have like a wire which you are heating up, a metal which you heat up. Dini ne di shebu gi ne chik la rwa ani di cha dini gi cha gi da kharsure cha ji yo res di cha dina la lo ta ni de cha di pe chabu su yo res. So this temperature eventually releases the electrons from the metal. Di pe chabu cha yun di zambala dini cha dini ne ani thui la lo du dini an ma thui ni ani ko gyuru res. Which are then going to travel forth and back through the mercury vapor. Dini gi lo du che rwa ta lo du di ani ngui chu lang ba di gi la ani pha chu ani gyugur wa. So they do this because, or they do this due to that you have an AC voltage, so an alternating current between the, AC voltage between the two ends of the tubes. Da digi da di shebu ji ne ni de la ani lo ne ni thu ne da lo di na lo di nga zo pel gyu ki lo de wa di imba sun za ko phom jebu jagi chi go wa phom jebu jawa de la te ne phagi ne dang gi lyo she be lo di thui ji la pha ro ne ne chu yon dos chine ne ro di res. Yeah, making the electron travel very fast, really fast between the two sides, the two ends of the tubes. Di ga su da lo di gyu di pe de jok se thob shu ji ga la ani gyu yo res wa ji da di ngui chu gi lang du ji wa di gi khyen la ani lo di zu pha chu ani jok se thob ga la gyu yo res. Now these really fast traveling electrons are now going to interact with mercury elements in the vapor. Da dine gi ani lo di ko pha zu drebe ani gyurim di na lo la ani tanda di ngui chu gi da diten yo wa ngui chu gi diten da ani ko khoni ni dung ga ja yung go res. And they are exciting the electrons of the mercury to higher levels. Di da dung ga ja wa la te ne ani ngui chu gi lo di du zo la nuba thop ne ani nuba khong ma la ya chong du go res. Now, and because they are so quick, so they really quickly can pump up the energy or the excitation of the mercury electrons to very high level before they actually de-exciting. Chiza da logdu du zube gyokse thobu shiwaj gal rugu yoba sunza kunzu gi tanda munchu gi ani logdu du zula rwa ani nuba phyom chimbu shiwaj te thogu yo res. Di ni nuba phyom chimbu dila tene ani logdu du zu ya ani rimba ni sum ya chong tu ya rimba mangu ya chong tu ya di chungu yo res. Di chong tawe jela ma bhabi yondi ko rim gi ma bhabi yungu rwa. So when they are then eventually de-exciting, they are going to emit UV light. That did chine ko ma sa yondi zambala. But did you say that it comes down in steps?
No. They are jumping down in a large, in a large, so over multiple levels, and emitting ultraviolet light. Ale. Dadi nye konar tepsha. Tanda di logdu digi ni tanda muchu gi langdu gi ya tang rimba mangu ya pe barwa. Pe ne ma sa yundi tan ne dan din alola ko rimba jini sa ge bindo ko thosa ne ma masala tujig la ma chong ru go res. Di chongwa digi ta niba gi khema chimbu ji lerwa. Dini ni we choya di tanda mukchi we de chogyo res. So the mercury emits the UV light, and this ultraviolet light is now going to hit a small layer of phosphor. Da dini ni da mukchi we kedun chigirwa tanda duzo ngushugi duten duzo mukchi we kigirwa di ni mukchi we di khawal phog resla baina tanda she digi nanglo la ani azu we gi mama la ni je jerwa je di chuksha yerwa duzo la ni phog res je dila. Okay, and these phosphor atoms, this is now the place where the fluorescence happens. Dini ni da we gi mama dila da tanda di mukchi we di phorwa phog wala te ne ani theser jungya di dini ni chungyo resta. So their electrons are excited over multiple levels by the UV light and de-excite over smaller steps. Da di nang lo la da thangi chungwa na si chinerwa ani mukchi we di ge we gi mama gi da duthen ge logdu la pho yudu kora mukchi we nuba chimbu imba sunza logdu di nuba mangbuji ya par ine ma sa yudu sambal ko ani rim gi ma sa yudu res. So giving up light which is in the visible range for us. Da dini gi ma sa be gyurim di nang lo la ani we chitro che di ngazu gi da thongrung gi we di res chiza we kora gi chapse di ma bu ne chine ni ngbu bhara gi we di we res. And you can also see it has all the primary colors, so it makes in combined it makes white light. Chiza da di tanda di we she di nal thongwa na shin chin dinde gi we nang lo la ani zawe khado ani we gi zawe khado sum yora sumga changdo wa changwa sonza kunzu de yunde ani we ka bu ding zu thonggo res. Okay, now let me ask you a question. What do you think? Da kyanzul chiwajik ni pya yes. Okay, so what do you think? Da di gi len khari insa res. Okay, that's interesting. Da changma shugu ya ji kyang ro chida. Okay, now that's interesting. So we have very different. You want them to discuss? Yeah. Okay, now since you have very different answers, try to convince your neighbor that your answer is the correct one. Da kyanzu tari di le mi thimba mangu chi chung sons ani penzu thudur na ne khari imba di. Thudu chi nang das. Oh, it's this question, huh? That is the lane khari inside the lane. Okay, now we have the majority D. Okay, from the D, why do you think it is D? That the dostana manga the D damsha D in big junsen address. D condition D.
tanda dream be jite karsana tanda ko dite any kars naon ya shoroge any kars ni konana ya job pa de che nga megi tontu maris job ship choros ta ma any kar manza oti rimba gi ma lelo chenza oti nga chu yi te ho te ni ba te any kars nga chu mushi go te nga tontu gres o te in sa ko ya le any kars jo ta ma le ni ba te ma jo che te any kar ma wa chi nge ba de gres the dirwa Didi na ngame niba ta nyamba am telema wa kanu ma de gres di in la na di ni ga in la gorda ngame niba nyamba am telema wa kanu shi yin isla gorda tanda chi gres te ma to na nga chu mushi go chi ra ta o chi tu ra te o te nga chu mushi go thong do ta mushi go te ka di thong ne ko yan ro di ko thong tu yo mars ta man jo se yan ro di mo to jese kar ne yan job ship ndo ra ta pa chu ra ya ko du shlo le pat ta ma odi ko kolan number rimba gi ma pa in so ko le pa years te sun za nga chu de gi mushi go o te tu di an mushi go te nga chu mi thong tu gres sun za ene kar ma wa te ma war gres. So he's saying that, for instance, if we use UV light to excite the atom, then the electrons would jump higher, and as it falls down, it may fall in steps, and as such, it will release photons of lower energy. Yeah, that's what it is. So of lower energy, so D is correct. So it's either of lower energy or of the same energy. Okay, because it can also fall down the same amount. Kita tanda di genla kita se gaya di mawa imbe te se di kya so kita nyamba am mawa nyamba yong chogore mawa yong chogore esra nyamba yong di ko niba bena mungchi we po ne ro koran niba chimboje ya pharo na 가수야 파르와 디나 신지 마 총수나 아니 디기 치료제 외디 네번냐바 차그로와 괜찮아요 네번냐바에 용초그래 사이즈나 변화 인지미지 묵시 왜 배시시고 말에 왜 간대지기 고록도디 네바야 파르와 다가라 마 사요나 변화 네바 림바 당본이 니발에 야 포와체 로 포네니 고랑자 니바네 당볼로 마사나 네번냐바 치료 치기로와 다디 마이바체네 여기 토보 야 파르데니 마 사요나 누가 마와디 용촉으로 와. 그래서 누가 냠바 용촉으로 마와 용촉으로 했어. 니니 강루지 용촉으로 했어. So is everyone okay with this or someone disagreeing? 다디 니 상마기 가수레 태바지 통구도 베스. 레야 딜라 가수레 디 미디 마칭이 유베스. तादा उधर ताए जोरा उधर ताए ते तंदा नि तंगे निबादे छे तं छोनी का मान थेनी सामान निबा जोरा ते पाछरा तंगरेला सो पेजना निरुन तांबो ने यो कोरम तांबो ने यो हैना कोरम तांबो ग निबादा निबा नियाला छिसो यो रेस ता यारा निबालाम पर निमा मपाओ दे संबला अनि तांबो द निबा निगा 차진년 바치니 लामा निबाते पा ओगुंगोला तंगरेला मारे Rwanda niba ne thangbola ma sawa ina kunyi ni nibe kebar di ene we nal thungres nibe kebar da nyambe ani we ji thungres ale bena we di chigla duten chigla we po nes an khoi ge log du de niba o ma ne ko ma la du ge nas do wang to nas 다 딘데기 나로라 다마 디 니바야 파르와순자 디 코기 외치로 제기로 와 딘데기 외치로 제야딜라 외딜라 아니 당기기 수 토비야기 니바다 냠베 외치게 초그레 야나 토비야기 외레 마웨 니바지게 초그레 에슬라니 로아티와디로다 저다 nga마다 니바 냠바 용초그레 용초에디 가르슬라나 당이 니바 당보니 니바라 총바제 와 라네 당보 니발 총 때 니바네 당보를 말한자 총나 디니네 외려야디 nga마디다 냠바로 와다 니바 냠바 차도서 때 디마인 바치네 당보네 베나 nga발 총 디니 nga바네 시발 마 바바이나 디니 니바지 르그로 와디 니바디 nga말레 마와로 와 저 두니 강루 녜기도 도와 okay yeah so he was just asking to clarify
you know, how we are, you know, the emitted photon can have same energy as the absorbed photon. Ah, okay. Did you answer already? Yes. Okay, I just clarified. okay, perfect, yeah. Okay, anyone else has a question? Any Tiwa Yubes. Namale Nibatoa. Koyon Yong Cho Ladwa. Koyon Cho Ladwa. Tatanda Wama de Yana and Niba Telen Toa Jimia Meba the Kash Dwati. Mama to Niba Yamba and Telema Karong Jingipa Girl Ladwa. Tati Koa Teletana Mama and Niban Toa Yong Sam Meba Kash Dwa. Jimba Koma de all the Sandwa. Oh, they were Madel Sandwa. Yamba Yong Cho Dwatil. That the Namale Nuban Toa Nipa goes at Te Yong Samadwa. What they Maya Jimsen Carrera. Neton like the Nipa Kayo Yong Cho said in Ravon de Jimundu. Tell a Nipa Toa Juna and Juan Carle. So he's wondering about the option B and option C, right? So Okay. depending on the context or the situation, isn't it possible for us to have, you know, any kind of energy? Okay, you're never going to have an infinite array of possibilities, never. What is that? So you're never going to have an infinite amount of possibilities. You only have a very limited number of possibilities. So that the changing in our weapon in Nuba Yama Parachura Dilla, any Karsure, Nazo, Yong Choyagi, any Karsichamasuni, Tameba Mares, Ko Nijenji Tang, Nijenjirwa, Ko Nuba Omane Koma, any Yaparsa, the Nijenji Madu Mebasunza, the Tameba Chagmarwa. So it can only de-excite over the energy levels over which it has been excited. So either same energy or lower steps. So that the Dejik in Alola Pena Dutengi, Dutena Nubaji Rane, Kugi Lugdi, the Komala Chombaina, that the day Komal Chongshavin Lugdi Digi, Chilu Masuna, So Nila Yeva Chechores, Chigdi, Nama Kawa Chongsa Takaran Mas Ayumech. On this Sabaina, Nubanyamba Yurwas. Tangama Sasa Takara Masabaina, Womajila Savarwa, Womajila Sadu, Tile Nubama Mado, Toa Yung Cho Mares. But nothing more and also nothing in between. Okay, very defined levels of energy. Oh, that the dig in Nuba Saya Dila Masa Sagi Vasundara, Yungshela Dela Sana, Mawala Sadra, Nyambache, Tinin Dela Sana, Ani Mawache, in a Toa Yung Sing Mares. Tanashi, Nuba Kang Chunjun de Yung Mares, Penakuni Pargi Nuke Digi Parateva, Nuba de Namia Yung Mares, Co Logdu Duten Sosula, any Nude Kebar Soso de Nebares. Okay, good. Okay, then let's go on to the next one. So answer D is the correct one? Yeah. Okay. 비디는 드비조로 우리들아. 그 네당 니마 동다. 그 네당 때에 아니데 아니 네와 냠바도 양나 마와로. 네당 니들라 쉽게 아니 네와 때니 강에 요치 그래서 가서 들라 고잡 싶거든. Nedan Shigde, Nuba Kaya, you show Slara. 네당라 쉽게 네와 강에 요치 그래서 그 네당라 니마 동다. 양나 냠바도 양나 마와로. 따티니라 쉽게 아니 네당 진짜 네와 냠바도 양나 마와지 용치 그도 뜻이 아니 비디랑 가서 과도스 랑로 그도스. What do you think? Well, he is raising question based on semantics. So based on situation. So in So this situation, there are only two possibilities. So he thinks that is a situation too? Okay, let me answer this. I think I get that. Okay, when you usually say, depending on the situation, you say based on external influences. 저도 단단 내단을 식대에 디로와 내단을 식대에 아니 치료네 누바 가져의 연구도 딜라 식대에서는 단단 내단에 딜라 고거와스.
But this is a quantum effect, so it's much more depending which of the two it does. If it does, well, the first or the second, okay, same energy or lower energy transitions is more depending on chance, on probability. Ale, chizada tanda di karsure, dunyi gnalo ne, rwa nyamba da mawa dunyi khangru, dunyi gnalo ne khari yungres laba ina, di karsure ko Taiwan gi sura chilagu do rwa ko nyeme rochi, rwa kabre ma chasan chongya yore kabre ni mawa dunyi nyeme gton yungres. So when you say depending on the situation, you actually have in mind you can create and influence external situation in such a way to force the system to do one thing. chizada nedang shikbes la tangi chong sungya dirwa ani chikchena nganzu girwa ta di nuba di ma saya di khande saya di la nganzu shukjin tre thuyo ba dinde chaga yorosna di chaga yomares. But it's a quantum system, so we always have a certain amount of uncertainty in it. chizada tanda di chedu gi namlo sheyendu ani tachig do nge di che yomares ka du ne ngeme gi ani chachikle di yores sigorwas. So all what we can talk about is about probabilities, okay, how it possibly is going to behave. di indu da ngeme gi chachi yoba sunza manzu gi tachene di yungre di yung mares la ni zawani la tu yo mares ta dinde di debu di yung ya gi ni khogab di yore debu di shenda di yung ya khogab di yore la ni ani manzu gi sichue gi na ro ki ze shig res. And the possibility here refers to the level of energy it will go to. chida tanda de la da sicha se di ani quran gi ma phabdu jambala ani nube rimba khabala phabgire ro dila ani sicha de yores lan shig yores. So that's an effect which we cannot really control, okay, but which is more an act of randomness. dinde gi da khawa sa ma sa se la ngazu gi tangzin che tu gu ma res ko da ngeme thujung gi gane ani thuk de yores. Okay, so these are the things which is random, okay, which is uncertain, but however, which is certain, which we know is the discrete states. Discrete? The discrete states, so that it cannot do energies in between. chizang dinde kabala sa ma sa se di de ko ngeme gi ani cha de thachu du la tu ma res ina ya nibani gi parala ani nuke chorwa nuke ngejen chi yoba indu dinane ne yongwe we de la nuba di or res la ne ngazo gi la tu res. Does that answer the question? Perhaps, yeah. Perhaps, okay. Any other question? Tiwa shin yu bes. Okay, then let's go on. Let's talk about, now this is the next one, phosphorescence. dene ne ta ya we kara chit ngobo nam gi we te da shimba rik shimba yewa mas na shimba chi dila ani gyuthers gi res. Now that's also the property of certain materials or organic molecules. da di ani ko ani sukjeng ngobo kha chi gi kheju res. And they are just what happens when their electrons are excited, they are staying for longer in the excited state. da di nanglo la ne da nanglo la rwa ani duten gi da logdu la number the ba ina number the ne lamsa ma sa wa che ne number the be ne da di la gyun ring bu di gi res duzu nanglo la kense. So even if the original source of excitation is gone, chida di imba sunza da thongma de la da go nuba bar chungye chora number tongge ge ani kara chi ngobo di ga sa ba ina ya. so they still they are not instantly re-emitting, so de-exciting from higher energy levels, but they are doing it after a prolonged time. ta dinde gi nanglo la da nuba di karsore logdu gi da nuba ma chaya chora chaya di temani do chagyo mares ko nuba ya barni thogale ya rugurwa koma la za koma la lebne de le gyurumbu digyo res kome gi ani ribadi gal gyurumbu de dene ne ani machine sa yores. And when they then finally de-exciting, then they are emitting the light.
chizada nuba karsure nuba thobala tene logdu nuwe rimba omane komala za ani koma de la gyurin buji de rwa gyurin bu de ne ani tine ma sa yunde ani we sergyo res. So this is also, and you would see this as perceiving as glowing in the dark. Di ani dinde ki changwe de zo rwa ani nga zo nagung ki la sha de sha wa ina ani we serne rwa ani thongya nagung ki la thong tu res. Yeah, okay, and for example is like for some time it was quite famous to produce like certain colors who have these kind of property. Da chida dinde karsura nga zo ki naksa yorwa naksa du na lo ngma ina ani di ze di te ne rwa ani ti ko karsure ani nagung ki le thong tu ye de ani ngma peju ma uchi ki res. So you paint your objects, whatever you have, you paint it into this colors and you hold it in light, and if you afterward bring it in a dark room, it will continue glowing for some time. Da dinde ki chön di ki ani ko remote ra chi ba ina di remote thi ne ni nyime ki la sha ne ani ji ko to si sha tene ne ani ko member na ki undu rwa ani member na ser yung res. So the glowing is not going to last forever, but only as long as until all the electrons have been de-excited. Chida da ya serya di ko ani karsure tuje thame ba ji sergi resen sergi ma res rwa koran de logdu khasu ji nubar ya the ba ina ya de ki logdu du ma ani chisi sa wa di ki sedu res ene logdu chama ma sa cha we chela ani ko setu ma res. Okay. chida da di theser da gyu ser se di ko le ya di rwa theser se di ko khabdu ya nuba phar de ma sa ne sergi rwa gyu ser se di khabdu ma yin ba chene rwa to shikta tuje gyu be jela ani ko sergi yo ba sunza gyu ser. Okay. Now let's go one more, and that's the bioluminescence. Ta di tene ne ya chikla tanda we chena chik rwa tanda kengwe yo rwa kengwe mangbo chige susu lugo ne we chere je yo dila ani chungwa di res. And bioluminescence is due to chemical processes, light is produced. Ta tanda kengwe ki we chere chura we chere di ani kengwe susu ki lugo nanglo la tanda di karsure zejor yo rwa an zejor du gi ani chawa chedang ki thone we chere go res. So but that's also all what we know about, because this phenomena is not yet fully understood. Tande chala di khandes yungu yo ba di sebu chene ani shen yo ma re shingi yo ma res rwa ko tande shimju ani che shim ba res. So there's still a large amount of research which is done on bioluminescence. Cheza da tseni ba mangoji gi di gan la tanda shimju che shim be ka res. But you can see this in nature by, for example, fireflies. Do you have fireflies here? Yeah. Okay. Cheza da di thang de pena ga simbu meke yo rwa simbu meke gi ani lune we cheria de tabu du zo kengwe gi we cher di res. In a certain time of the year, so fireflies in the night, they are getting up and trying to attract their mates by making parts of their body glow. Cheza da di tanda di deshe gyadan seri be deshe gyadan la konzo we cheria gi go ba sura di rwa tanda di simbu meke de zo ani ko namdu chig la thön yung rwa thön ne ani karsure phomo duye gi che dos ani karsure ani we cher ne ani go bar che go res. Okay, and also in the ocean, certain kind of jellyfish also is bioluminescence. Deni ne gyatso na lo tanda nya pig big jora pinya du zo da ga she ani we cher tu go res lu ne. So at very, and they are particularly existing in regions where it is very, very deep in the ocean, where no light can reach. Cheza da pinya de da we na mango chik rwa gyatso gi be ting la ani ne gi res an debali na chilo ne we di mage nyop tu yo ma res dende gi da karsure chui gi la ani nya du ne gi res. Okay. Or also what you can see here is also like a picture of a beach with some bioluminescence fish. Cheza da tanda de na ani chongo gi ani di choi ngol la re dwa an di na lo le nya da we chernge nya de par res. So some species of fish when they are stationary, so when they are standing still,
they don't emit any light, but as soon as they are moving, so as they are escaping or as they are moving, swimming away, then all of a sudden they are emitting light. nya di thang de ro khura gugye ma da ma chine to de yo na wa chugi la ani o kha ya cherki mares ani lubu gugye ta ne ta pha zo jo ya la so ba de che we kap so ani we cherki yo res kon so lubu ne And all what, but however, unfortunately, all what we right now know about this process is just that it is done because due to chemical reactions. ta thande chala ani kharsure we cheria di khura gi lubu nang gi ani je gi ta kharsure ani chawala te ne ani yungu yo ba the chams ma do shingyo mares. Okay. Now one device which we still quickly want to talk about is it's a laser. Tenene ngazugi ta tsendi gi nanglo le beje che de yo che chik ani motor shu ba ina dila ta lasers gi ores ra ta di inji khorangi ming de la laser laga ra di laser de kungi re yigi mangbo chi chu kung ni laser lan cha ra di so din de thang de ngazugi ma gyur wa che ne daranja sorsha do chi gi ta ta de na la da sorsha yimba khanshi la ya ko tu de la ser lan we ser khoya yo ba chi din de ji gyu sha ra. No, and it's a device which has a little bit of special purpose in science because it's producing a light beam which does not fade away or which only fades away very, very little. So that the laser the any ko sendi kita se nalo peje mangbo che de che res ra di yo che di gi we chi kedwin chi ro wa kedwin che we di ani lamsang ye dro ya de yungu yo mares. Now if you switch on a light bulb, so a light bulb, the intensity of the light bulb goes down really relatively quickly. Okay. Dang anzu gi pena lo ro ji parwa ina lo di gi ni ko thakse su ro jo ra lo gi shukse do di ra an ko tha ring do lamsang ma cha do do was. So it loses its brightness, so light bulb loses its brightness with distance relatively quickly. Dinde gi lo ro wi na ko yang tha ring do de sambala ani lo gi chang dang su ro di ma cha bu yo res ani yang se phe wa da nyam do jok shu ji ma cha du res. It's because the photons are spreading in all directions, so as further away you are from the source, less and less photons would reach this particular spot. Di ingo ya kare slaba ina dinde gi lo ne da we jo ra we du zo ba cho thamje la tham ru go ra tham ru gi ba sun za ani shedo ne be tha rim bu gi sa cha chik la ani we du le di nyung yu ma do le tu go ma res tham ne. Okay, but now what makes the laser beam special is because it produces coherent light. Ta da we ser gi beam se de nga zo chodung la ni gyur yo ta ko dungma da wo ji ne ra chumbu la ne gyur ge we gi chodung di ani mixe ani khandes cha gi yo sla ba ina di na ge we chang ma ani de che chikwa che we de che chikwa che ani ko zo ngo thim ba cha gi yo res. So, and what we call coherent light is light which has the same wavelengths and it is in phase. Dinde gi da karsure the laser gi we rig ji ra dila ani we du zo ani pensu gi lapta ring do nyamba cham do ma se koran gi ani ngonam di ani thumba chi ne gi res. Now remember from yesterday when light was out of phase, you would have pictures like this, okay, if the light would be out of phase. So question for you, what would happen here with the resulting light beam? Da ke si ro di welap ni yo che ro welap ni de dus chin te gi yo nas ro ko ni ngona me thim ba re do ngona me thim be we ni the na khare chung res. They will cancel each other. Yes, correct, it cancels, yes. Yeah, it's correct. Da res. No? But here now they are all in phase, so that means they're always in phase. So what happens when they're in phase? Ine di na da na lo la ta we du sangma welap sangma ngothum barwa ani ngothum ba ina khar chung res la the what is it Intensify, yeah. Yes, correct, yeah.
Okay, yeah, they are intensifying, and that makes the laser beam very strong. Okay, and also it lasts over very long distance. 디기 아니 레저 그외에 아니 탁세 토보 숙첨부 용해야디 디겐 레스 디잠도 마세 아니 레저 디 타는 거 쉬우지라 코랑기 디 마냠바치네 타는 거 쉬우고도 드토야디 디 토니고 레스 For laser light which comes out red, okay, essentially what you have a tube which is filled with helium and neon gas. 따단다 레저 베나 레저 게 외마부셔라 따 외마부디 게룬 세단디 칸데 레슬라바이나 로아 아니 가주 디 디나로라 따 디텐 리그니 페주시기요 레스 helium da neon lane 자제니 디페주시기 레스 So about 85% helium and 15% neon. 따 디나로라 helium 디 가자 기주 갱아스 레스 아니 neon 디 가자 종아 지네 근데 아니 냠세 제샤 레스 And then you also again you zap a very high voltage through the tube. 따 딘디기 단달랑수 예딩이 보고저와 시부 디나로라 아니 로게 월세디 베 니케 침부지 당겨요 레스 Which then in accord excites the helium and neon atoms. 딜라데네 따 힐리엄 다 니온기 가수레 디텐 두줄라 number 탭겨와 Now this excitation they are going to lose also, or they are de-exciting the electrons. 따 디나로라 코 number 탭기 양 로드 가시 마 누버 마 차바디 용구요 레스 And the neon is going to emit light of frequency which is red. 딜데네 단다 니온기 자제치로와 콘주기 아니 왜 마보디 치로치 레스 Okay, now these red photons are going to be reflected. They are also traveling forth and back, but they are reflected by mirrors. 딘디기다 왜 마보께 버치로와 어디 마보께 버디 코 부구디 나로라 파주 치르도 제주고요 레스 간스나 내니데라 아니 멜롱샤샤 레스 So allowing to build up in number. Okay. 딘디기다 왜 마보디 파주 멜롱가라 답니 도르고와 아니 도기 디나라 아니 왜 마보디 망도 진에 싸게요 레스 And also itself responsible to initiate the de-excitations from excited atoms of the neon. 다디 차산디 아니 카르수레 단다 니온기 아니 듀텐디 누바르테니 누바 마차베 값소 안디 중고요 바스 Essentially, so one of these mirrors is partially transparent. 다디나로네 멜로니요와 멜로니라는 멜론 찍디 어라 아니 코 카르수레 코랑기 왜 규동 치기요 레스 멜론디니 partially 라디 아니 차상 많이 받치니 촉잠직 규동 체토고요 레스 So that part of or that when the beam has built up enough inside the tube, so part of the light is going to come out. 다디나로네 왜 마부디 사니 코 체로직 롱용디 라 아니 멜론디 규네 마퇴용고 레스 And the light beam which then exits the tube is then what we call the laser light. 디네네다 마퇴용의 그 외저라 외들다 가지고 레저란 명다브라 So that means it is very, very coherent light. 디 임버슨자다 딘디 그 외디베 아니 카수레 코딕 부스로 아니 시우지 차데요 레스 So light of the same frequency and being in phase. 디기 외디 아니 창마 카수레 되세 튠바체 안 디잠도 마세 와 아니 원암 튠데요 레스 So okay, now then let's go to this one. So the photoelectric effect, because photoelectric effect has a very, very special historical meaning in physics. 다단당 아주 디 외단 제네라 외로 닌제 코디 아니 치 마모테 치기스 다 외로 닌제 세디 아니 ngokam 다 중럽 로규라 때바이나 넹가 첨부 쇼지 차데요 레스 Okay, because it was one of or actually the first, the first phenomena which could not be explained in classical physics. 다 디르와
아니 수균기 단다 뭐감기 남샤 두주기 토네 아니 대세 잠마투기야 라 디게다 카르소레 니츠 당보디 차고요 레스 계속 수균기 뭐 단다 뭐감 세리요라 뭐감 세리기 안 디게 단 웰로 뉴데스라니 중화딜라 대세 야투요 마레스. Okay, it was one of the first or the first experiment actually, or the first phenomena which was or contributed to the birth of quantum mechanics. 디잠도 마세로와 아니 중화 디기로와 아니 카르소레 단다 체두기 뭐 감시로와 디니 쿠란 토마 깨야라 저 제겐기다 깨켄스로와 아니 깨켄기 딱지직 차대요 레스. And originally it was not that researchers all of a sudden, had the entire picture of this effect, but over a relatively long period of time, more and more things which researchers were measuring seemed to be unexplainable. 지다다 디 양코 디 딘데기 니즈디로와 지금 로봇톱야라 지 중네 아니 대시 야마토와 딘데 하드바 딘데 마레스 코나 아니 뒤저로기로와 아니 웰로 뉴데단 제베 아니 중화 망보지라 대시 야마토네 아니 하학송 마레스. So different researchers made the same observations. 디기 난게 중화저로와 중화디 아니 체리바 민다에 아니 카르서레 똑시 중샤베 중화지레스. And the experimental evidence got more and more so that it could not be ignored any longer. 지다다 다제싱에기 마운도기 디 네주디 통이네야 대시 야마토와제 와 아니 미망부지기다 용화디 중윤디 강에디 태윤디 잠발라 다디 강에디 지메 땅마투에지 차도버레스. Okay, and what they measured it or observed it in the range approximately, also in the between 1887 and 1902. 지다다 단다디 강에 태디 가리다 제리 연구열스라나 콘소 십다직 중으로와 디 십다 중야디 아니 직동 예주 gebdy네 직동 굽죠 니바도 와 아니 체리바 망보지라 니츠디 아니 십다 중바를 통바레스. Okay, and what they observed was the following. So first, if light of a high frequency, so for example ultraviolet light, shines on a metallic surface, electrons are going to be emitted. 다디 십다 중야디 가리 중바레스 라바이나 와 다디 파라데라 십다 중네 콘조강에 태로와 태디 가리레스 라바이나 왜 단다디 묵치 왜다보 와 왜딘데 아니 짜레블레딘데 포용디 아니 짜디니 로 용고요 레스 로 튀용고 다 로드 튀용고요 레스. Okay, this alone doesn't seem to be strange, but what making this phenomenon strange that nothing happened at low frequencies. 다 제단데 삼나다나데 딜라 양신야다 가르소레 가리요 용고레스 삼시기로와 임바이네 가르소레 양센부디 딘데기 로드 짜디레 로드 칠부이치네 로드 튀용야디 와 아니 왜 되세 마부간라 왜 파르와이나 가야 용고요 마레스. 계속 자들라 왜 파르와 강실라 왜디 아니 되세 가르소레 누바 마부 되세 마부기 왜데 자들라 파르와이나 디네네 로드 튕고요 마레스. Now, because what in classical terms what you would expect if you assume that light is a wave. 다 수균기 단다 뭐감 나로라 아니 왜저와 왜디 라비바 되고요와. That when you shine light, even low frequency light, long enough on the electrons. 다딘 왜디 다 가서 라비나와 아니 자글레지가라 왜 되셈마부직 파르바이나야 고 유능고 파르투바 파르니샤바이나. It would excite these, or it would make these electrons vibrate, and these vibration that would you expect in classical physics would intensify over time. 다디 왜기 되셈마부이나야 왜디 고 무튜니 파르데바이나 와 아니 왜디게 파기 짜기나 로드줄 다르구이타네 와 다르구이타 치네니 다르구이 체로 루그르바스. And eventually becoming so large
that it ejects the electron. 디데기다 무튜니 단데 누바트에 되바이나 데세마부 그웨디 파르데바이나 라 아니 디 록두딜라다 누바 토로저지네 아니 간점직네 아니 록두기 누바디 체다주네 자니마 템바지 용국으로 바스. However, that was not what was happening. 이나야 등을라 디 자원인 중고요 말레스. So nothing happened at all if low frequency light was shown on a surface, but electrons, for high frequency light, electrons were emitted. 지다다 데세마부기 웨디데 자직라 빠니 유누무 가주 샤바이나야 자디니네 아니 록두 아니 퇴용야 제 중요 말레스 중고 말레스 따이네야 데세 첨부지기 왜 빠르바이나 라 아니 디 록두 아니 치부 태병고요 레스. Furthermore, the emission of electron did not seem to have a specific time. 당보디 카레슬라바이나 아니 딘디기 왜 숙첨부기 로와 뭉치 왜다고 빠리우디 라 아니 디니니 로 치비 체르다 투즈 고르고르베스는 고르게요 마레스 로 빠르바다 대만이도 아니 로디 치부 중해야 되는 거레스. So some electrons were always ejected instantly or immediately. 지다디 가르소레 딘데 왜 빠르바다 로디 카직 람산 대만이도 아니 치비 체바디 용고레스. So there was also the requirement of vibrations to build up until they are large enough to eject the electrons would also not explain this phenomenon. 다디 수기응기 남로라 아니 왜 디기 파게 로디디 투투다네 라 투버체 아니 투버체네 아니 코 칼레트 용거레세 디 아니 텔라네요마 레스칸스나 왜 빠르바단 로디 퇴용고요라. Okay, then further also other evidence other effects people observed was that brighter light ejected more electrons. 데네니야 가르소레 도나 중에 찍라 왜디 가츠기 작당 채와요 봐. 디츠기 네 로디 마와 칠비치기요 봐. 딘데제 도나 중바레스. But the speed of the electrons, so with which velocity they are traveling away from the surface, is unaffected by the brightness. 때이네야 단데 로왜 작당 첨부 왜 작당 라디 왜 버침보라고 와. 딘데 왜 버침보디라 빠르와라 때네 로디야 퇴용인기 로디기 적세라 유와요 마레스. 작당 가주체로 들어바이나 로디 퇴야기 적세코 녜데르마도 적세를 켜봐 두고요 마레스. It entirely only seemed to be dependent on the frequency. 딘디기다 로디딜라 적세 가주 용마용세디 왜기 되셀라 라레기요 바 딘디지 도난 좀 바레스. So now the first explanation of this effect was done by Albert Einstein in 1905. 다디 고감 세리버 두주기 딘데기 도나망고 중바와 다디라 아니 니츠디 데셰 통마 야통에르버디 인 알버트 아인슈타인 코네 레스. Okay, now he was building on a notion of quanta which was first introduced by Max Planck. 코란기다 딘데기 데셰 야윤디 아니 디 데셰 야야라 아단다 맥스 플랑크라니 세리버 치겨라 코란기 두주직 표주체요 레스디낭로라. So he was proposing, so Albert Einstein was proposing that light consists of small bundles which we now call the photons. 다 아인슈타인 기디 데셰 야야라와 왜 세야디 라 아니 코 용디 잠발라 가족이다 가르 춘부나시 라츠 룹니 용게요 봐 아니 누바디 저 룹니 용게요 봐 지다 아니 데리기 아니 누바디 폰에다 로디 아니 튕겨요 봐 디데셰 야버 봐 안 데리기다 누바 룹 데바스네다 누베 공부디랑 가지고 단대 차라 외둘라고요 레스. Now a photon will be completely absorbed by an electron which had been ejected. 디 카레 중림디 나로라스 단다 외디 제로다 포톤 더세디 외디 디다 파게 짜라 포용디스 아니 자기 록디디기 누바디 차산수 외디디 차산수 아니 렘바레스. So but in order to be able to eject the electron, the energy of the photon had to be at least bigger than the energy which were keeping the electron inside the metal.
저다 디 누바디 수 렘베톤에 다 코 칠비 탭기어와 근데기다 칠비 중야라 아니 가르라 레기어레슬라바이나 디기 누바저와 외기 누바디 외두기 누바디 가서 인고레슬라나 로드도 자나로라 데데디 코 틴슈지기 심데어레스 와 디슈세디 레 토와지 야 슈세디 레 냠바스고레다 디슈세디 게 마투나 아니 코디닌 튼두고 마레스 제가 외두디라 용약이 외두디라 슈세 단다 자기 수스미야기 슈세디레 아니 체와지 요구레스. So when the photon is incident, so part of this of the energy of the photon goes into separating the electron from the material. 다 딘데기다 외두기 누바 나로네 누바 차시직로아 차시직다 로드기 단다 로드 코나 자나 네디 지 텐슈지 심데로아 디 텐슈레 아니 게트웨기 체도 표주시기레스. And the rest of the energy goes into what we are calling the kinetic energy. 디네네다 누발 항마지로와 누발 항마디 아니 로드디라 아니 로드디기 구규기 니뱅or 아니 차네 아니 로드디 아니 두고요레스. So which determines the speed at which the electron is moving away. 디기 아니 로드디 구규 마레 욕세 아니 가수에단 제데 아니 드고요바디 델라라리 두고레스. So that was Einstein's explanation for the photoelectric effect, that a photon, a small bundle, is now, so first of all, you have light comes in small bundles. 제가 다다디 웰로 뉴데스라고라 웰로 뉴데스라는 외기 제발라테네 아니 로 아니 파치비 제기 아니 뉴바나네다 남규르체로와 딜랑아조 웰로 뉴데라로와 제가 웰로 뉴데데나로라 아니 왜 용구여로와 디왜 용야디 왜디고 아니 공부스러 진짜네 아니 용구여바 켈링겨레스. Okay, and then when it hits the surface, okay, it is completely if the energy is big enough, it is completely absorbed by the electron. 다 디네 용야기 왜기 공부저라 왜기 공부디라 누바로와 아니 고야다 참바지기 여바이나 안 디네기 아니 왜기 다 왜디데스 아니 로드지라 포네 로드디기 누바디 차산수 렌루레스. Leading to an ejection of the electron. 데네네다 레네 딜라테네 로드디 자딜레 파 칠비 탭루레스. Or whose kinetic energy, so whose speed is determined by the incoming photon as well as the energy it's needed to break free of the surface. 데네네다 코 칠비 탭네 로드디 루그르와 로엔디다 콜로 욕세 코랄라 욕세 지기 욕세의 찍다 제네 루그르와 데네기 욕세디 카레라 라리기레스라와네 찍네 수 용야 외딜라 누바 가져봐 딜 찍라리기레스 니바디 로드 코라 코알라 네사 디기 콜라 텐슈 가져야게요바 딜라라리기레스 아니 두니니라 식데 아니 콜라 욕세 찍 토비고레스. Now you can immediately see how this actually solved or gave an explanation for the experimental observation. 다 대세 자단 디기 토네 땡아 로 아니 제 생리바 망고질라 도십 중대기 아니 네수딜라 대세 칸데스 탭기여바디 맞아 통도고도 왔. Now then, for example, if the light has an energy which is too small, which is smaller than necessary to separate the electron, no electron would be ejected. 다 디펜데 차샤바는 수 용액이 외저로와 외기 공부딜라 아니 자딜레 로드 치부제기 아니 누가 코야딜레 마와요나 로 아니 코 가져 용바이네 거기 치부제만 두바디 통도고도 왔. So that's why nothing would be observed, so no electrons would be ejected by low frequency light. 이제 딜라데네 수 용액이 외기 공부딜라 되세 마부 쇼스마도 메나 안 디기 아니 디네네 치부 로드 가에 치부 땅도 마레스. But once the frequency of the incoming light was bigger than this energy necessary, 다 이나야 디네네 수 용액이 누베 카르스레 로기 공부 말로 말하면다 외기 공부저와 딜라스 아니 코야기 누발레 망와 예 친제라. so the rest of the energy which was not used up by
separating the electron went then into the kinetic energy. 다디 누바 체와 예신젤라로와 아니 디네 누바기 차시직 아니 코나자 딜레 타리알라 베주체로로와 랑마디 아니 거기 무적이 누바 차네 아니 고라 조셔그레스. So determining the speed. 디기 딜라데네 다 콜라 격세 가리바디 디기 녜버시기요레스. So as higher the frequency, then as faster the electrons would travel. 지잠기 아니 되세 외기 되세디 토와이바 디수기 한 질비 로드 질비 중샤바디 격아 저투고요레스. So that was Albert Einstein's idea. 다디 네 알버트 아인슈타인 프랑기 삼수이 차디요레스. But it needed a bit longer to be accepted by the scientific community. 프랑기 딘데 삼수이 템바레데디 람사 아니 코 아니 다 세리바시바조 켈레요 마레 디 켈렌치야라 켈렌 중야라 투제도 스코르바레스. Which essentially also now here one of the strongest critics of Einstein's idea was Robert Millikan. 다 아인슈타인 기 단다 따주디요와 따주디라 가바 양이 슈체슈 찍디 단다 로버트 밀리켄 센티바디레스. So he really didn't like the idea of Einstein. So he tried to come up with experimental evidence that Einstein's idea is wrong. 진짜 코랑기다 아인슈타인 기 대신 야난들이 마가 되바 맞춤 받치네로와 아니 다 센리바 깨다 친구래도와 아니 거기 아인슈타인 기 따주디 노르와임바 두비아기 탑시치네 따제 망고 제버레스. However, he failed. 이네 거기 아니 디 튜바디 둑투요 마레스 아인슈타인 노르와임바 둑투요 마레스. So what he did, the experiments and actually verified that Einstein's idea was very correct. 이네 다 코랑기다 둑투요 마르와 두마투바선자 아인슈타인 기 랍교디 덴바레드에 타야기 체도 따제 체네 엔 거기 따제기 토네 아인슈타인 기 단다 되지 덴바이바 둑투바레스다. And essentially this Einstein's explanation of the photoelectric effect was accepted by the scientific community in 1916. 진짜다 데네네다 아인슈타인 기 단다 디데시 야샤바지로와 디에네 거기 따제 체네 따제 체베 제수 아니 지동국제 주루네 한 센리버스의 켈레마레스. So for which he then also later in 1923 got the Nobel Prize in Physics. 디기 따고랑기 딱지 제바디라 때네 아니 지동국제 니스탁숨로라 콜라 아니 angokhamgi Nobel sinda tobares. Now, what is very funny because Einstein is actually nowadays more associated or more famous for the theory of relativity, but he did not get any prize for the theory of relativity, but he got the prize for the photoelectric effect. 다 단대차라 아인슈타인 라디 창맥이 아니 뚜루기 남샤 아니 지 ngokham난기 뚜루기 남샤 티지기 사드위싱에 슬라고라 딘디질라 문진치기요 레스 이바이나야 거기 뚜루기 남샤 디딜라 아니 자가다 근데 생다들 이렇게 토비오 마레스 아인슈타인라 생다 노벨 생다 토비아디 라 안디 가르소레벨로 닌데 데셰갸발라 딜라데네 토바레스. Okay, then let me ask, do you have any questions at this moment? 다 캬운즈 티바 유에스. Historiker. Okay, then otherwise let me ask you questions. And the man council party was Pugis. what is this? One. Oh, that's good. 외기 폭도 동라와라 딜라고다 근데 자더보 간제 외포네 딜레 니 로디 튼투에기 뭐 딜라 폭도 동라와세 딜러와 사외로 니데기 나도스 아니 외기 폭도 동라웨 뭐텔라 뭐테 세워치베 외디 지zam기 짝단 채와 여버 디츠기 가리체와 용구레스.
Okay, This now one, what she tells was- them gives them a hint. So think of light as small bundles. that was the which so that dinalo is some of the Einstein gilawana she nibe kumbula some tangorwa. Takdan chevala do borchewa. La. Okay, try to discuss. That is one. That name carried the ten roche. Okay. We have. Okay, let's discuss a little bit. Just that they can't name me to Mamango to do Nandas. Okay, let's maybe ask them again. The young can't link her inside that dig lady. Link her inside. Yeah, majority B. The why B? We in that her rest. Nah. Takda mangala do borche ora. Okay. So the brighter the light is, more photons are hitting the metal surface, and as such, more electrons get ejected. Yeah, that's the reason. Yes. Chisa daran race ra. Takda chevala do borchewa. Depend on the 공부를 삼로다나 아니 아주 세라다니 세라이네다 찬루도 저 삼로다 차베기 둘다 작단 채워야지 찬루 망아 라 마게 망아 사디 망아 집비 당거라 니 무슨 자 아니 로드기 장세 망아 차루 레스 거라 So one more. 다디 지와 신바지 지와 니바디 Okay. Now what they think? Last study 지와 딕소아 왜디 되체 딱 마용에기 왜디 되체 채워요나 아니 가리 채워요 그래서 나 So he's asking a question about the translation for frequency. So I'm gonna just explain to him. Okay. I'm going to explain. He's asking the translation for frequency. Oh, okay, yeah. Tanda gengi tanda tiwaji tisruwa. Tanda dötse sinen kawu danar dösa dötsada tse lai chi yungudos. Yang dötse lane salad danar dösa dötsada tse che. Ini yang dötche lane salad danar dösa döpaya channel chöde che sum yungudos ruwa. Tanda zui keba kari yores. Tanda kawu danar dösa döse di nganzu sharu döje sejuwa. Döda cheba sudi kolo 아니 칼소래 가지고 풍부다 제바소라치 라고 칼소래 bor제제기 디디질 고고도아 니 무슨 저 가오 단어로 돼서 돼 차다 세시디 뭐부지기 bor세래 라 되세 체중세디 코나라 제망용 디삼로타네다 뭐부디기 bor세디라 되세 가오 단어 돼서 되세 다디 되라 되발라나 캬르데 체디와 달랍도 저 캬르데 치고와 제장코 뒤즈직나로 껴르도 가즈치기도 디체딜라 아니 되체스난디 맞아 이지나라 프리퀀시 라이체 라 당기 공기 가오다나로 돼서 되라이디 마스 라이드와 되체디체 디 프리퀀시레 다 나중에 막kap치라 되체라니 규리어 이야 코코와 다라레 되체디체 프리퀀시 라이디체 와 다 이내 단단 아주 쉽게 되체라는 배주시고 와 같이치기 나로라 랍디 가즈 되네 용고도 와 디게 체들라 되체스난 디 프리퀀시 라이드레
so that the lady A changma A in bar. Okay, so they got Ollie. changma A in be. Okay, a question. Okay, hang on. Where do we have the microphone? Chiwa be. Cover the corners. No, okay. The Tanda de Ganlara and the Dutch Mayo only kind Mahjong and the Tida. The Dutch de Salada Lamited. Salada Dana does do. Dushi Mayo only and the kind Mahjongs. Sezani, we papi sounding all and the Dush Mauyo, but getting on a pugilene, Lord the kind Chontu Maris. Tini the Dush Kadi Chema Gayana Tele, Lord the Tanga Manjongures. Oh, Mare. Tidedi. Dezi chewa yuna tanga manga yungure. Dezi mawa yuna kaya chungi ma res la roa. Dila di we di dezi mawa yuna. Andi nini lukdi chibi che jie yungu ma res. Kaya yungu ma res che. Di dezi di salada dre. Di dezi se di frequency di roa. Pena we mawa di dezi chunga roa. Ani we ngumbu di dezi chewa roa. Di dezi di tanda frequency lani ko karcha re la lap khazu yungu do wandi detse dire jesa detse ma wala da pena we ma bu da de cha khala gya bai na dine ne lok di che chipu ching ma res. Yeah, so he was once again asking about the translation for frequency. Okay. And how we should understand that. Okay. 당게 저 동보지와 되는 시티 고만여가 인라도와 데 시티 고만여가 인라지도와 데 저동 짬동 친보 용사죠와 데라네 데 세라지도와 단다 랍타 멘토네 용사지도와 어때 랑신 그 말에서 데 체바 체카보도 Ale once again it's about the brightness. Krangi chiwa di tanda di takdan chi jung se jorwa. Ani takdan chewa dan takdan chungwa la we ni yewa ina dila da de se ki kebar yorbes. De pena we chikba yimba ine rwa. We ma bu ni ga we ma bu yimba che. Chik de la lokshu chik gyap shimba de la lokshu ni gya ge na. Ni ga we ma bu rwa. Kuni ni gi de se nyamba res. Ine takdan di lokshu ni yonge di takdan chewa res. Kansa dine ne we manga du rwa. Just takdan se di we mangyung ge ke jarwa. Rwa de se chishung ke ja mare we mangyung ke ja res. Rwa takdan chewa la we manga yung gorda. Pena lokshu ni yewa lokshu ni da lokshu chik chewa ina. Rwa kuni ni nuba nyamba ina ya takdan chishung le ke ba du gore kansa na we mangyung ke ba rwa. Just takdan se di we mangyung ke ja res. I think I'll just